everyone, I'm Natalie and this is Project Back in My Day. Have you ever wondered how do your grandparents choose the best ingredients for their dishes with just their eyes? Well, today we're going to visit Mr. Koh and he will teach us how to choose and pick ingredients for one of his favorite dishes, curry chicken. Let's go! Hello, 我们来了。谢谢你。Cooking for some of us might be a confusing process. How do we know what is the best potato for a Nonya style of curry? How do we properly cut a chicken? How long should we cook a dish for? Today, we'll answer some of these questions by preparing Mr. Koh's signature curry chicken as well as his favorite bee hoon. What we have here is the main ingredients for curry chicken. 这个鸡就是我们所称的干房鸡，这个是印尼的马铃薯，它切出来就是这样。为什么要印尼的马铃薯？印尼它煮了不会散，不会散，也比较好吃。它的里面好像粉这样。哦，不会粉啊，所以不会，要粉，比较好吃。OK。个辣椒啦，辣椒它的料咖喱料。 里面有蒜头、葱头、黄姜粉、咖喱粉、南姜，还有姜毛，全部要搅碎啊。最少可以收几个月，你不要弄到水。最少可以收几个月。Okay. So here are the main ingredients of curry chicken. Now we're going to continue prepping, like cutting up the chicken and cutting that up before we start cooking.这样它的鸡就 OK 了。如果你去巴萨买，你是通常跟你已经相熟的才买的。你熟你可以跟他买一点而已。 这个叫做滚刀法，滚，它比较容易煮。我煮东西是每次都是看感觉的。2汤匙就可以。不是2汤匙。 我们煮咖喱有第一片、第二片的椰浆。以前新鲜的用手榨，就是这个现在我在弄的。那个第一片的就是以前全部第一次宰出来就是最后下的。最后下。OK。所以现在你要放水啊。这个咖喱我跟你讲，我这样煮的咖喱哦，现在很少人这样煮的。为什么呢？ 现在的人全部懒惰，全部丢下去，不像我们还是跟住Nonya-style的。所以你的咖喱鸡是Nonya-style的，虽然没有咖喱叶嘛。对哦。它不够再放。应该够了。你是先开小火？不是直接。OK， 所以你现在要弄到炒香它。炒香 ，OK。煮东西最重要就控制它的火。觉得不够，你放多一点。然后味道会更重吗？会，会。是一样的。
这个是淡奶，你的椰浆不够嘛？滚了就可以吃了。不是啊，因为它还没熟，刚当鸡肉都还没熟，所以就最少要半个小时。放的是给它有更多的口味，还是？就是我也不懂，就是习惯一路来就是这样煮。现在你拿出来的是什拿么？油，哦，那个油。太多了对。人家讲油多美嘛，很美，但是我们要健康。对。马铃薯都几千种，为什么我们买印尼的？它偏偏煮咖喱最好就是印尼。美国的啦、荷兰的啦、中国啦、越南啦，现在太多地方来了，就是要印尼的。炒了米粉就可以吃了。不够。OK。Uncle has successfully cooked everything already, so thank you, Uncle Ko. 没有急。煮了很多。OK， 所以如果下次我要煮的话，你会好像给什么建议？没有建议就是那个米粉要炒到软糯，水跟米粉一样的。哦，所以米粉好，那个水一干，米粉就 OK。OK， 可以。你要现在试一下吗？我们一起。可以。OK，let's eat。刚刚好嘛，那菜也是刚刚好。米粉刚刚好。很软。这样吃也是很好吃。不用淋咖喱是很好吃。谢谢你，让我们来你的家，然后还煮给我们。Thank you, Mr. Ko. This project would not have been possible without the help from the NUS Office of Student Affairs and our community partner, Lion Befrienders. We are Project Back in My Day and aim to provide a platform for the elderly to share their knowledge and years of expertise with the youth. Thank you and we hope you enjoyed this video. Bye! 我上8几号来我就上几号了，好像64我去对他吃下面，我不管好像51我可以大到后港去吃东西。